waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaa janaalka iyo gaarka Zakariya Cabdi oo kaga bogan kartiin macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha sportska fanka iyo sidoo kaleeto wixii caalamka laga hadlay markaas gaar ahaan arrimaha bulshada mar walba waxaan u taagannahay xog xaqiiqo ah in idin la wadaagno iyo sidoo kaleeto madadaalo asluub ku dhahan waxaa muhiim ah in aan kala war qaadano sidoo kaleetana wixii talooyin mar walba idin ka qaato fadlan janaalkayga subscribe saar sidoo kalena gambaralka riixo si ururka waxaa dhageystayaal barnaamijkeena qaybihiisa hore waxaan ku bilaaban doonaa in English Premier League isku aadkiisa la soo saaray waliba xilligan oo ay barqadantay kowda aynaade dabcan shanta barqanimo ayay bilaabatay xilliga UK-na ahayd dabcan 9ka subaxnimo barqanimo ayay bilaabatay sameynta isku aadka qadar 15 daqiiqo ayuu Premier League isku aadkiisa soo baxay ama caalamka lagu faafiyay haddii aan fiirino toddobaadka koowaad wiiga ugu horeeya waxaa soo baxay kulamo waaweyn waliba ciyaarta ugu horeysana Chelsea iyo Manchester United ayaa qoorta la isku galiyay toddobaadka koowaad balse aan fiirino fixture-ka koowaad ee Premier League ee soo baxay kooxda bilaabi doonto caadiyan waxaa la ciyaari doonaa Jimco Sabti Axad Isniin afar habeen ayaa la ciyaari doonaa waxaan eegi doonaa marka 2019-2020 Premier League ciyaaraha la sameeyay ciyaarta ugu horeysa Liverpool oo Champions League ku guuleystay ayaa waxay marti gelin doontaa kooxda Premier League ku cusub Norwich kuna la ciyaari doona Jimco 9ka Agosto naadiga horyaalka difaacanaysa Manchester City oo rabto sanadkii saddexaad isku xigtay inay qaado waxay ayagana kulankooda ugu horeeya safar u aadi doonaan kooxda kubadda cagta ee West Ham United halka Aston Villa iyo sidoo kale Sheffield United oo Premier League ku cusub markii aan fiirino Aston Villa kulankooda waxay la ciyaaraan Spurs Sheffield United waxay wajihi doonaan kooxda kubadda cagta ee Bournemouth sidoo kale waxaa jadwalka lagu xusay ama la sheegay markii ugu horeysay taariikhda English Premier League uu yeelan doona waxa la dhaho short term break ama nasiino yar la gali doona oo laba toddobaad waxaa la nasan doonaa bisha February gudaheeda waana arrin u xiiso badan kooxaha Ingiriiska ay soo dhaweeyeen maadaama ay heli doonaan nasiino xilli ciyaareedkan gudihiisa bisha February ayaa laba toddobaad laga nasan doonaa laakiin waxaan oo dhan aan soo sheegnay waxa ka hadalhayn badan ciyaarta ugu weyn ee dhexmari doonta Manchester United oo soo dhaweynaysa Chelsea axadda 11 Agosto iska hor imaan doonaan aan fiirina marka jadwalka la soo daabacay Premier League toddobaadka ugu horeeyay weekendiga kood markaan fiirina 9 Agosto bilaaban doonaa Liverpool iyo Norwich lagu bilaabi doonaa ciyaar dabcan ugu horeysay soo gali doonto sidoo kale waxaa xigi doona West Ham United iyo Manchester City ayaa iska hor imaan doonaan ciyaar lagu bilaabi doona labadii iyo bar xilliga qadada geeska Afrika ciyaartaas sabtiga la ciyaari doona Bournemouth iyo Sheffield United Burnley iyo Southampton Crystal Palace iyo Everton Leicester iyo sidoo kale Wolves Watford Brighton iyo sidoo kale Tottenham Hotspur iyo Aston Villa dhammaan kulamadaas waxay dhici doonaan maalinimada sabtiga ah 11 Agosto markaan fiirino axad kulanka ugu horeeya waa Newcastle United iyo Arsenal sidoo kale ciyaarta weyn ee big match toddobaadka ugu horeeyna waa Manchester United iyo Chelsea oo dabcan maghribadii ama hal saac bar ama 12 bar halka waqtiga xilliga uu noqdo xilligaas ciyaari doonaan marka Manchester United iyo Chelsea isku aadan isniinta dabcan Premier League san sheegnana wuxuu noqon doonaa jadwalkiisa ugu horeeya big match ka soo baxeen aan si gudagalna marka analysis badan ama taxliil badan soo baxay siyaabo kala duwan horyaalka looga hadlayaa motiful wax badan soo bixi doona laakiin waxaan eegi doonaa bal marka koowaad full Premier League fixture ma wada dul mari karna laakiin waxyaabaha eventska muhiimada maxaa kamid ah Boxing Day markaan fiirino kale maalinka 26 loo yaqaano 26 dabcan December Boxing Day kulamada jira waxaa kamid ah Bournemouth iyo Arsenal score imaan doona Aston Villa iyo Norwich Chelsea iyo Southampton la ciyaar doona kulanka Boxing Day ee Crystal Palace West Ham United Everton iyo Burnley Leicester waxay soo dhaweyn doontaa Liverpool Manchester United waxay qaabilaysaa Newcastle United Sheffield United waxay la ciyaaraysaa Watford Spurs iyo Brighton Wolves waxay soo dhaweyn doonaan Man City waa kulamada Boxing Day-ga oo si gaar ah loo calaameeyay waxaan si gaar ah u fiirinaynaa sidoo kale la calaameeyay derby matches ama ciyaaraha derbiga ee la ciyaari doona maxaa kamid ah ama koox derby match waxa loo jeedaa laba kooxood hal magaalo ka dhisan kulan dhexmari doono derby matchka ugu culus 31 Agosto jira bisha ugu horeysa Premier League Arsenal waxaa iska hor imaan doonaan kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waa ciyaar derby match sidoo kale kooxaha dabcan aad isugu dhow masaafo ahaan kala fogeyn taariikhda culus ka dhaxeysa Manchester United Liverpool waxay iska hor imaan doonaan 19 September ay iska hor imaan doonaan ciyaarta ugu horeysa Old Trafford ayaa lagu ciyaaraa labadan kooxood kulanka dhexmari doona Arsenal iyo Spurs kulankooda waxaa lagu ciyaari doonaa Emirates Liverpool markaan fiirino kooxda Everton waxay iska hor imaan doonaan dabcan sida haatan diiwaan gashan 4 December iska hor imaan doonaan kulankooda Anfield ka dhacaya Manchester City iyo Manchester United waa 7 December ciyaar ka dhici doonto Etihad Stadium lagu hormari doonaa Arsenal iyo Chelsea waxay iska hor imaan doonaan 28 December ciyaar dabcan lagu Liverpool iyo Manchester United mar labaad isku laaban doonaan waa second roundiga sidoo kale markii la fiiriyo 22 Janaayo 2020 waa Chelsea iyo Arsenal kulanka labaad isku laaban doonaan markaan fiirino dabcan 7 Maarso
waxaa iska hor imaan doonaan Manchester United iyo Manchester City oo Old Trafford ku ciyaari doonaan sidoo kale 14 Maarso Everton iyo Liverpool iska hor imaan doonaan sidoo kale markii aan fiirino 25 Abriil Tottenham Hotspur waxaa iska hor imaan doona Arsenal kuwaas waa derby matches oo aan idin la wadaagnay home iyo away qaabka loo ciyaari doono ama qaabka loo kulmi doono markii aan fiirino kooxda Liverpool oo soo qaadanaya waxaa sugi doona safar qiyaano badan markii Champions League uu bilowdo Liverpool iyo Champions League group stage ka bilaaban doona kulankooda ugu horeeya Norwich City hadii Anfield kula ciyaaraan maalin Jimcaha kadib waxa uu xigi doono ciyaaro ay safar u aadi doonaan Southampton waxa uu imaanaysa Arsenal waxay safar u aadaan Burnley waxa uu imaan doonto marka Newcastle United kulamadaas dhexdooda Liverpool waxa la sheegay inay ugu jiraan ciyaaro Champions League inay ciyaari doonaan safaradaas waxay noqon doonaan marka kuwa qiyaano badan si lamada xataa waxa ugu jirto Liverpool inay iska hor imaan doonaan kooxda kubadda cagta ee Spurs ciyaar dabcan Premier League qaybihiisa dambe marka Liverpool waxa la Champions League ay ciyaari doonaan iyo kulamada isugu soo aaday ayaa dabcan waxay noqon doontaa waxyaabaha hadal haynta leh bal markaan aan fiirino si gaar hadii aan fiirino kooxda Arsenal alphabetical orderkeeda bisha August kulamada ciyaaraysa fiirino Arsenal kulanka ugu horeeya 11 August waxay safar u yihiin kooxda Newcastle United kulankooda 27 August maalin Sabti ay waxay soo dhaweyn doonaan kooxda Burnley kulankooda saddexaad bisha August 24 August Arsenal waxay qaabilayaan ama ay safar u noqon doonaan kooxda Liverpool marka kulankooda Arsenal Newcastle aadaan kulanka labaadna ee Burnley u imaado kulanka saddexaad waxay safar u aadi doonaan Anfield oo Liverpool ay booqan doonaan 24 August isla August 31 waxay Arsenal soo dhaweyn doontaa Tottenham Hotspur ayay soo dhaweyn doontaa marka bisha August Arsenal waxa uu diiwaan gashan 4 kulan u diiwaan gashan 2 kulan oo kamid ah Liverpool waxay la ciyaaraan Spurs sidoo kale Newcastle United kulan dheelaan Burnley kulan la ciyaaraan marka August Arsenal August qabo uma aan xoga waa yara kulushahay bal Chelsea Football Club aan fiirino sidee noqon doontaa xaalkooda Chelsea wax badan dabcan hadii suuqa laga gano xuleyskeeda laan doontaa laakiin Blues August maxaa u qorshaysan 11 August sida haatan diiwaan gashan kulanka ugu horeeya Premier League waxayba Chelsea safar u yihiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United sidoo kale waxa August jadwalka ugu jirta Super Cup-ka Europe ugu jiro ciyaaro oo ay dabcan la ciyaari doonaan markay 11 August la dheeraan kooxda Manchester United safar u aadaan 14 August ciyaar Istanbul ka dhacay Super Cup-ka Europe Liverpool la ciyaari doonaan 17 ay Premier League ku soo laabanayaan Sabti Chelsea waxay soo dhaweyn doonaan kooxda Leicester City hadii aan fiirino 24 August sida haatan diiwaan gashan Chelsea waxay safar u aadi doonaan kooxda Norwich sidoo kale 31 August Chelsea waxa u imaan doontaa Sheffield United marka sida guud Premier League marka la fiiriyo Chelsea kulanka culus ee koowaad waxay la ciyaari doonaan Manchester United laakiin kadib waxa dabcan Leicester ay soo dhaweyn doonaan Norwich ay aadayaan Sheffield United way soo dhaweyn doonaan marka waa fixture oo manageable oo Premier League iska xalin karaan waa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaan fiirin doonaa sidoo kale kooxda kubadda cagta top 6 kan eegi doonaa si gaar ah bilbilan u fiirinayna maadaama waqtiga uu aad noo hayo barnaamijkan aan wax alaal wixii barqadan jira aan ka hadalno bal aan fiirino bishan iyo bisha August ciyaaraha u jiri doona kooxda Liverpool aan eegeynaa bisha August Manchester United maxay ciyaaro dhili doontaa eegi doonaa iyo silamada Manchester City iyo Spurs ayagana waa fiirin doonaa mar aan fiirina marka koowaad kooxda kubadda cagta Liverpool maxaa schedule waa bisha August kulamada ee Premier League ciyaari doonta sida guudba Liverpool 4 August waxay ku bilaaban doonaan horta FA Community Shield ciyaar ay dabcan la ciyaari doonaan kooxda Man City oo Wembley ka dhacayso kadib waxa xigta 5 maalmood kadib 9 August Liverpool iyo Norwich Premier League Anfield ku ciyaari doonaan sidoo kale 5 maalmood kadib Liverpool waxa iska hor imaan doonaan Chelsea Super Cup-ka Europe sidoo kale marka aan fiirino 17 August Liverpool waxay safar u aadi doonaan kooxda kubadda cagta Southampton 24 August Liverpool waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee Arsenal 31 August Liverpool waxay safar u aadi doonaan Burnley marka August kaliya Liverpool 4 kulan oo Premier League ah balaas 2 kulan waxa ugu jirta FA Community Shield iyo sidoo kale Super Cup-ka Europe 6 kulan ayay Jurgen Klopp kooxdiisa bisha August ciyaari doonaan Premier League-na waxaan dhahay Norwich soo dhaweynayaan kadib waxa xigtay inay Southampton aadi doonaan Arsenal ay soo dhaweynayaan waxay aadayaan Burnley Chelsea iyo City-na waa dabcan tartanka aan ka sheekeynayna ee laba koob oo kala duwan yihiin aan fiirino Man City Manchester City iyo difaacayaasha English Premier League sidoo kale rabaan 3 koob isku xigtay inay qaadaan bisha August ayagana maxaa u diiwaan gashan 4 August ay bilaaban doonaan kulankooda ugu horeeya FA Community Shield waxay Wembley kula ciyaari doonaan kooxda Liverpool kadib waxa ay doonto 10 August 6 maalmood kadib kulankooda ugu horeeya Premier League maalin Sabti inay kooxda West Ham United safar u aadi doonaan xilliga qadada Sabti haddana 17 August Manchester City waxay soo dhaweyn doonaan kooxda Tottenham Hotspur waa ciyaar Premier League oo kulankooda labaad Premier League haddii West Ham safar u aadaan Spurs u imaanayso 24 August haddana sidoo kale AFC Bournemouth waxa iska hor imaan doona Manchester City ciyaar dabcan Premier League ka tirsan oo aad u xiiso badan sidoo kale 31 August Man City waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Brighton marka waxay kaga dhigan tahay Pep Guardiola waa qaabka kulamada marka la fiiriyo waa kulamo uu manage gareyn karo laba kulan oo West Ham iyo Tottenham oo London Bournemouth safar u aaday iyo sidoo kale Brighton marka Guardiola uu manage gareyn kara iyo waxa ugu jirta kulan kale oo dheeri oo Liverpool uu la ciyaari doono tartanka lagu magacaabo FA Community Shield waana dabcan waxaan ka sheekeynaynay kooxaha Big Six
6ka iyo bisha Agosto kulamada ugu horeeya ciyaarayaan kaliya Agosto aan focus ka saareenay markaan aan fiirino Manchester United maxaa u qorsheysan bisha Agosto Manchester United waxay ku bilaaban doonaan International Championship kaaba Agosto ugu jira 3 Agosto waxay la ciyaari doonaan kooxda AC Milan kulan ka dhacay Wales lagu dheli doono 3 Agosto markay dheelaan 10 maalmood kadib ama 8 maalmood kadib Premier League ay bilaaban doonaan kulan ay xad la ciyaarayaan 11 Agosto kooxda kubadda cagta Chelsea waxa uu xigi doonto 17 Agosto Premier League inay Wolves safar u aadi doonaan waxa uu xigi doonto 24 Agosto inay kooxda kubadda cagta Manchester United soo dhaweyn doonto Crystal Palace sidoo kale 31 Agosto Manchester United waxay safar u aadi doontaa Southampton somehow waa tricky matches waa ciyaaro xoogaa yara qiyaano badan waaye kooxaha Manchester dheelana waa naadi dhib badan tusaale ahaan kale Chelsea waa big match calafkaaga leedahay wixii aad la kulantid iyo dabcan wixii ay kala kulmaan laakiin markii aan fiirino dhanka Wolves ay safar u yihiin waa safar iska dhib badan Crystal Palace inay Old Trafford kula ciyaaraan another tricky match waaye Southampton ay safar u yihiin sidoo kale waa another tricky match safar kale oo qiyaano badan waaye all in all marka Agosto waa Manchester ciyaaro isugu dhafan waaye oo qiyaanada wataan waxaan u rajaynaynaa marka nasiib waxaan u rajaynaynaa Tottenham Hotspur aan tagno Spurs maxaa dabcan u diiwaan gashan ama maxaa u qorshaan fiirin doonaa iyo sidoo kale ciyaaraha ay dheeli doonto waxaan eegaynaa sidoo kale Spurs maxaa dabcan u qorsheysan aan eegna marka Spurs Tottenham Hotspur UEFA Champions League finaalaha sanadkii dhawaad tageen waa laga qaado koobka haatan dabcan waxay rabaan inay Premier League loolan ku galaan iyagoo top 4 ka sanadka ku dhameysteen Spurs bisha Agosto waxay ku bilaaban doonaan kulan ka soo galay tartanka ICC Cup International Championship Cup 4 Agosto waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Inter Milan kadib 10 Agosto Premier League bilaaban doonaan Aston Villa wajahayaan oo waxay kula ciyaari doonaan garoonkooda Spurs ee leeda White Hart Lane 17 Agosto Man City Spurs waa safar ay aadi doonaan 24 Agosto Spurs waxay soo dhaweyn doonaan Newcastle United 31 Agosto Spurs waxay la ciyaari doonaan kooxda Arsenal kulan ay safar yihiin marka bisha Agosto hadii ciyaar saxiixna meel iska dhigno laba kulan oo adaga ugu jirto mid waxay soo dhaweyn waxay safar u aadi doonaan Spurs City sidoo kale Arsenal safar u aadi doonaan halka Newcastle iyo sidoo kale Aston Villa ay u imaanayaan intaas dabcan ku soo gabagabeynaa sida guud aan u fiirinay kooxaha Premier League iyo waxyaabaha u qorsheysan oo hagaag markaan waxaan eegi doonaa wargeysada Talyaaniga ee ciwaanada ay sameynayaan barqadan taariikhdu ay tahay dabcan 13 June 2019 maalin Khamiis aan fiirina haddaba ciwaanada iyo Talyaaniga ay soo qoraan la Gazzetta dello Sportivo qodobka koowaad dabcan waxaa hadlayo ama la soo qaadanaya markii aan fiirino ninka lagu magacaabo Galodi Lotito oo dabcan gudoomiyaha kooxda Lazio oo la sheegay inuu qorshayaal wato ciyaartoy muhiim ah oo kooxda kubadda cagta ee Lazio ku soo kordhin doono sidoo kale tan dalab wuxuu kaga imaanayaa shirkadda Alitalia la dhaho oo dabcan diyaaradaha oo rabta kooxda Lazio inay wax ka maalgeliso dhinaca kale hadii aan fiirino Antonio Conte ee la soo qaatay wuxuu rabaa inuu dhiso Inter Milan awood badan Edin Dzeko ayuu gacanta ku soo dhigi rabaa Romelu Lukaku ay isla hadleen kooxda ku soo jeedo waliba waxa laga hayaa Lukaku inuu ka dhawaajiyo Antonio Conte inuu yahay macalinka adduunyada ugu fiican sidoo kale Talyaaniga uu jecel yahay sidoo kale Antonio Conte wuxuu yiraahday Icardi hal iibi macalinkan sidaas ayuu ku adkeysanaa mar rabay Mauro Icardi isla shaqeeyaan dhinaca Milan markii aan fiirino qodobada ay ka sameynayso Gazzetta dello Sportivo waxa la leeyahay Milan waxay qaadan rabaan ama ay gacanta ku dhigan ciyaaryahanka lagu magacaabo Krunic oo kooxda Empoli u dheelo qadka dhaxana ka ciyaara 8 milyan oo euro ayaa lagu heshiiyay sidoo kale Milan waxay gacanta ku soo dhigeen ama ay dabcan dhameeyeen qorshayaashii Maldini iyo Baban ay ku howlgali lahaayeen kadib waxaa xigi doona maxkamadii dhexdhexaadka ee Milan kulanka lahaayeen dib in loo dhigay waana dabcan arrimo muhiim ah Milan kaga xaniman dabcan UEFA Europa League inay ciyaaraan iyo inaysan ciyaari doonin iyo ganaxyada ay la kulmi karaan waxay jawaab ka helayaan maxkamadda dhexdhexaadka Sports Report ee UEFA u gudbiso intaas markaan kaga gudbin Mauricio Sarri ayaa la soo qaatay waxa la sheegay standby uu ku jira macalinkan ama horena u dhaqaaqi lahaa gadaalna u dhaqaaqi lahaa wuxuu sugayaa in go ahead uu Chelsea ka helo waxa la sheegay Chelsea inay lacag ka doonayso Juventus lacag wali ma aysan bixin waxay leeyihiin Gonzalo Higuain waqtigii amaahda uu kula joogay 9 milyan oo kamid ka goosta lacagtan siin lahaydeen Chelsea waxay leeyihiin Gonzalo Higuain waa kiis kale Sarri waa kiis kale laba arin oo isdul saaran maahane lacagta Sarri aan karab 60 milyan euro iska soo bagatay dhinaca kale Gabriel Omar Batistuta waa soo laabtay Florentino ku soo laabtay waxa laga dhigay ambassadorka kooxda Viola iyo sidoo kale waxay u badan tahay football director kooxda in laga dhigi doono milki bilyaneerka iibsaday kooxda Florentino Comisa wuxuu ku faraxsan yahay astaantii Florentino ee Batigol inuu dib u soo celiyo qodobadaas ay dabcan ugu muhiimsan oo ay soo daabaceen la Gazzetta dello Sportivo bal markaan aan eegno Corriere dello Sportivo maxay ciwaano sameeyeen waxay leeyihiin Sarri ayaa wuxuu doonayaa in Icardi loo keeno Mauricio Sarri uu hadlo wuxuu yiraahday Icardi waan u baahanahay hal ii keeno sidoo kale Sarri wuxuu aqbalay in Dybala uu kooxda Inter Milan ku biiro sheekadu waxay noqon doontaa marka go ahead oo agaasimaha kooxda Juventus Fabio Bertucci ayaa lagu wadaa inuu la kulmo dhigiisa Bebe Marati Inter Milan waxa laga wada hadli doonaa sidii Dybala iyo Icardi isku dhaafsan lahayd isla qodob kale Juventus waxay qorayaan Corriere dello Sportivo in Juventus ay haatan ka shaqeynayso sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd Adrian Rabiot
xilli sidoo kale ay Juventus ka dhawaajiyeen in Miralem Pjanic uusan baac ahayn waxayna dhaheen magaalada Turin uu joogaya ciyaaryahankan suuqa magaciisa laguma sheegi karin marka Juventus waxay rabaan in Icardi iyo Rabiot ay gacanta ku soo dhigaan Pjanicna baac ma ahan ay dhaheen dhinaca kale Lukaku waa hadlay wuxuu yiraahday Conte waa macalinka adduunka ugu wanaagsan waxaan diyaar u nahay Talyaaniga soo aaday Inter Milan laga rabaa markii ay dhameeyaan sidii ay Manchester ciyaaryahankan kaga soo qaadan lahaayeen dhinaca kale markii aan fiirino Galawdi Lotito wuxuu finalize gareeyay ama uu aqbalay dalab kaga imaaday shirkadda Alitalia oo kooxda Lazio iibsanaysa si Lazio loo maalgeliyo waliba wuxuu ka dhawaajiyay mas'uulkan Lazio madaxda u ah gaabka u dhaxeeya Lazio iyo kooxaha kale dhanka dhaqaalaha in la soo yareen doono Lazio markan ay heli doonto cash injection ama lacag u baahan tahay si ay kooxdan sare ahaan awoodeeda ugu qaado marka waa loolanka Serie A wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan Juventus always waxa waa power force waaye Roma waxay leeyihiin dabcan qolo Mareykan maalgeliya sida Roma ku maalgeliyaan Inter Milan Chinese iskale AC Milan shirkadii Amerikaanka wali waa la dalacayaan hadii Florentino ay dabcan galteen billionaire Mareykan gatay Lazio ay Alitalia maalgelinayso horyaalka wuxuu noqon doonaa more competitive mid xiisiisa aad iyo aad u sareeyo dhinaca kale waxay soo qaateen shirkadii Florentino waxay sheegeen waa la soo gabagabay Florentino gadashadeeda waxaa jiri doona kulan ka dhici doona gudaha Florentino Viola ay ku soo bandhigi doonaan saraakiisha iibsadeen Mareykanka qorshaha kooxdan lagu hagi doono dhinaca kale waxaa la falata milkiilaha kooxda Roma iskale ee Mareykanka kulankan wuxuu ka dhacayaa gudaha London ee Ingiriiska waxaa laga arinsan doonaa sidii Roma ciyaartoy muhiim loogu keen lahaa iyo sidoo kale Roma sidii loogu soo celin lahaa iyo UEFA Champions League ayagoo xilli ciyaareedkii dhawaan soo dabcan xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaalay gafeen Champions League dhinaca kale Roberto Mancini wuxuu leeyahay Talyaaniga aad aan u jeclaaday Bundesliga dheelayaan sidoo kale shacabkii reer Talyaaniga waa jeclaadeen waxaa la sheegay 7.4 milyan oo dad inay daawadeen labadii kulan ugu dambeysay Euro 2020 sarabkiisa ay ciyaareen Azzurri waxaa la leeyahay Talyaaniga waxay la soo baxeen waxa la dhahay entertainment football kubad madadaalo leh technique la soo baxeen xirfad experience leeyahay ciyaartay waa erga ku jiraan youth waa leeyahay dhalinyarana waa leeyahay marka Talyaaniga iyo Mancini waxay leeyahay yes we can dream how are riyon karna si aan u qaadno competition ugu horeeya lagu riyon karna waa xagaaga dambe Euro 2020 in Azzurri isku diyaariyaan sidii ay ku qaadi lahaayeen bal Tutti Sport markaan eegno maxay ciwaano sameynayaan waxaan eegi doonaa ciwaanada xiisaha badan waxay leeyihiin Pep Guardiola oo ku dhow soo qaadashada Joy Cancelo kadib markii dabcan Juventus iyo Man City ay wada heshiiyeen waliba Fabio Bertici waxaa la sheegay agaasimaha Juventus London inuu ku sugan yahay laba arin u jooga inuu Man City kala heshiiyay qiimaha dabcan Joy Cancelo iyo Marouche Sarr sheekadiis inuu soo dhameeyo haddaba Bertici wuxuu yiraahday Pep arinkiis kama hadlin laakiin wuxuu yiraahday Guardiola wuxuu ka hadlay dabcan arinka Guardiola ka hadlay Bertici wuxuu yiraahday Guardiola waa mid sii joogi doona kooxda kubadda cagta Man City labada sano ee soo socota aniga wuxuu yiraahday qorsheyn wuxuu gacanteena ku soo dhigay Marouche Sarr si labadan waxay negotiation ma wada kula jiraan ciyaareen Emerson oo Chelsea doonayaan Juventus jimcada inay hal mar ka soo wada qaataan Sarr iyo Emerson Lukaku Inter uu wacay wuxuu yiraahday fadlan qaata asigoo dhahay Conte waa macalinka adduunka ugu wanaagsan Talyaaniga aan jeclahay diyaar ah Inter inaan soo aado hadda waxaa laga rabaa marka Inter Milan wada xaajood inay la furaan kooxda Manchester ay ka soo qaataan Lukaku dhinaca kale waxaa leeyahay Mauro Icardi waa bixi kartaa meesha rabtid aad waxyaabaha kale jira maxaa kamid Milan Frozen Milan waa la fariisay sababtoo maxkamadda dhexdhexaadka go'aanka ee soo saar la dib u dhacay ilaa 14 Agosto Rossoneri sugan doonaan Milan hadda Europe ay galayaan laakiin ma hubaan Europe competition-ka ciyaar doonaan ayagoo ku guda jiraan in laga raacdeen doono iyo inay sii wadan doonaan maadaama Milan ay jeclaan lahayn maxkamadda dhexdhexaadka sportiska ayaga iyo waafaq kula jirto inay go'aankooda soo saaraan oo hadda lagu dhawaaqay in Milan Europe laga ganaaxayo iyo in laga ganaaxi doono laakiin hadda waxaa dib loo dhigay ilaa 14 Agosto si kastaba ay ahaato Milan culayska soo saaray Maldini wuxuu gacanta ku soo dhigay saxiixiisa kooxda wuxuu gacanta ku soo dhigay Kronic oo ay dabcan 8 milyan euro kaga soo qaateen kooxda Empoli ciwaanadaas ay ugu muhiimsan dabcan ay soo bandhigayaan wargeyska lagu magacaabo Tutti Sport aan soo gaabinayna waxa la wixii muhiim oo ay soo daawaceen markaan waxaan tageynaa xanta BBCda page-keeda gaarka ama gossipka ay soo daawacday ciyaartoyda ay taabanayaan iyo sidoo kale arimaha barqadan jira ay ka hadlayaan haddii aan fiirino BBC gossipka iyo si gaar ah u taabanayaan ama dabcan ciyaartoyda ay taabanayaan markaan fiirino Griezmann Guardiola Sarri Bale Delight Indombele Lukaku iyo Paul Pogba qodobka koowaad waxay leeyihiin Atletico Madrid madaxeeda fulinta ninka lagu magacaabo Miguel Angel Gil Marin ayaa wuxuu xaqiijiyay in Antoine Griezmann uu ku biiray kooxda Barcelona xagaagan 28 jirkan waliba sida Sport ay soo daabacday Manchester United ayaa dalab xilli dambe ka gudbisay ninka lagu magacaabo Antoine Griezmann oo 95 milyan oo euro laakiin dasan waxay leedahay United suurtagal u maahan inay gacanta ku soo dhigaan maadaama ciyaaryahankan uu leeyahay kooxda Barcelona Manchester City macalinka Joseph Pep Guardiola ayaa gabi ahaanba wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in xilli ciyaareedka dambe hadduu City Champions League la qaado ama guulo kale uu la gaaro inuu ciyaaraha isaga fadhiisan doono uu nasan doono Independent ayaa soo daawacday Liverpool ayaa dib u soo nooleysay xiisaha u qabtay soo qaadashada kubad sameeya Nabil Fekri waxayna doonayaan inay 53 milyan pound kaga soo qaataan 25 jirkan kooxda Olympic Lyon sida ay soo daawacday Le Progress iyo Daily Mail Juventus agaasimaha directorka ayaa la sheegay London inuu soo gaaro waa Fabio Bertici wuxuu Juventus kala hadlay Chelsea kala hadlaya
sidii Marushi Sarri loo soo fasixi lahay iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Emerson sida Calcio Mercato ay soo daabacday laakiin Chelsea waxay sheegeen marnaba ma fasaxayna Sarri ilaa magdhowgiis nagala siiyo sida Blues ay shaaca ka qaadeen Daily Mail ayaa soo daabacday sidoo kale hadii aan fiirino Manchester United ayaa la sheegay ugu dambeyntii inay Manchester United ay ugu dambeyntii iska daayeen qorshe kasta ay ku rabeen Gareth Bale inay ku soo qaataan sida ay soo daabacayso Evening Standard 29 jirkan garoonka Old Trafford ma imaan doono maamulka Manchester iyo Ole Gunnar Solskjaer midaas isla qaateen wakiilka Matthias de Ligt ayaa waxa la sheegay inuu la kulmay Paris Saint-Germain waa ninka lagu magacaabo Mino Raiola wuxuu la kulmay directorka Paris Saint-Germain Thierry Henry waxa laga wada hadalkan Paris ku imaan lahaa labada kun waxa lagu heshiiyay 75 milyan oo euro ama 66.6 milyan oo pound oo ku imaado caasimada Faransiiska de Ligt sida RMC Sport oo Faransiis ay soo daabacday sidoo kale kooxda Faransiiska ee Paris Saint-Germain waxay de Ligt ka saxiixayeen heshiis 5 sano sanadkan wuxuu qaadan doonaa 12 milyan oo euro ama 10.6 milyan lacagta ganiga sterling-ka sida ESPN ay soo daabacday laakiin Mino Raiola ayaa wuxuu sheegay inay wili tahay sheekada final fari kama qodno safarka Paris iyo sidoo kale ay ku joogaan saraakiisha Ajax iyo asiga ay ku kulmeen wuxuu yiraahday wili de Ligt marka ninkan Express oo la hadlay wuxuu rabaa Mino Raiola lacagtiisa dhiman hadii lacagta Paris Saint-Germain meel saartay iyo lacagaha Ajax waxa u maleynaa Mino Raiola kistiisa dhiman dhinaca kale West Ham United ayaa ku dhow soo qaadashada ciyaaryahanka Villarreal ka tirsan qadka dhexe ka ciyaar ninka lagu magacaabo Pablo Fornales waxayna ku soo qaadanayaan 24 milyan oo pound sida ay xaqiijisay Guardian toddobaadkan ayuu ku soo biiraya West Ham United Tottenham Hotspur ayaa ku guuleystay ugu dambeyntii loolankii lagu jira Tunja Indebele oo qadka dhexe kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Lyon waa 22 jir Faransiis 75 milyan oo euro dalab laga aqbalay sida ay xaqiijisay shabakada Guardian dhinaca kale Chelsea ayaa sheegtay inaysan marnaba toos u iibsan doonaan heshiiska amaahda ee kula jooga Matthew Kovacic oo 25 jir taa beddelkeeda waxay dheen fasaxatay ciyaaryahankan waxa la sheegay Inter Milan uu ku biiri doono sida Daily Mail ay soo daabacayso AC Milan ayaa xiiseynaysa soo qaadashada daafaca dhexe xul Croatia kooxda Liverpool Dejan Lovren oo 29 jir sida Sky Sports ay soo daabacday Liverpool ayaa la sheegay inay ka fikirayso inay fasaxi doonto Dejan Lovren hadii xagaagan ay ku helaan dalab 25 milyan oo pound sida The Times ay soo daabacday Manchester United weeraryahankeeda Romelu Lukaku Inter isku dhiyay wuxuu dhakoonta waa macalinka adduunyada ugu wanaagsan sayraad inaan ku laabtaan sayraadina aan rabaa sidaasna dabcan ESPN soo daabacday Manchester United ayaa diiday inay gabi ahaanba kulan la qaadato koox kasta oo doonaysa Paul Pogba United waxay dhaheen kooxdii bixinaysa 150 milyan oo pound oo kaliya la hadleena xagaagan sida The Mirror ay soo daabacday marka Real waa inay diyaariyaan lacaga waali hadii ay rabaan Pogba inay soo qaataan Arsenal ayaa ku guuleystay rabta dhamaystirka wada hadalka ay kula jiraan Saint Etienne daafac Faransiis daafac u ciyaar dhalinyarada 18 jirka ninka lagu magacaabo William Saliba sida La Tennis Sport ay soo qortay sidoo kale kooxda Chinese-ka Dalian Funk ayaa xaqiijisay ciyaaryahankeeda Belgium-ka ninka lagu magacaabo Yannick Graska inuu ku laabanayo qaaradda Yurub gaar ahaan Arsenal uu ku biiray sida Mirror ay soo daabacday Arsenal ciyaaryahanka Euro waaga 36 jirka Lucas Torreira wuxuu sheegay inuu san ka helin nolosha Ingiriiska uu doonayo dib inuu ugu laabto Talyaaniga xilli AC Milan la xiriirina waxa soo qortay shabakada lagu magacaabo Ovation iyo Mirror ayaa soo qoreen Wolves ayaa la xiriirtay ama dalab u dirtay ciyaaryahanka 36 jirka daafac kaga dheelay kooxda Burnley ninka lagu magacaabo James Tarkowski sida ay kaga dulqaadaan kooxda Leicester City sida The Times ay qorayso daafaca Ingiriiska Kyle Walker ayaa la sheegay wada hadal la furo kooxdiisa Man City sida uu qandaraaska dheer ugu saxiixi lahay sida The Sun ay soo daabacday Manchester City ayaa la sheegay inay ku guul dareystay soo qaadashada wiilka 17 jirka ee u ciyaara kooxda Sochaux ee lagu magacaabo Lucien Agome waa 17 jir Cameroon asal ahaan ka soo jeeday Faransiis ku dhashay waxaana ku guuleystay saxiixiisa kooxda Inter Milan sida Star ay qorayso naadiga Newcastle naadiga Aston Villa oo Premier League ku cusubna waxaa la sheegay dalab 14 milyan pound ka gudbiyeen ciyaaryahanka Leeds United qadka dhexe kaga ciyaara 23 jirka ninka lagu magacaabo Kevin Phillips sida Telegraph ay qortay kuwaasna waxaan ciwaanada BBCda ay soo daabacday iyo kuwooda ugu muhiimsan idin dabcan soo koobnay daawadaasha qiimaha badan intaas ku soo ilaalinayna xubintii ahayd maanta kooxdaada maxaa ka cusub fadlan qodobkii ku soo jiitay fikirkaaga ka dhiibo haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullahi